masaa ya asubuhi. Sasa tukasema wakati wa sasa kuwaeleza yale ambayo tunayo kwa kina. Sasa wakati ndio huu. Okay. Kwa hivyo ningependa kwanza kuwashukuru wakulima wetu wote kwa kuwa watu wa maana kwetu, kwa sababu wameweza kutuunganisha sisi na Mazao na Afya, kwa sababu isipokuwa ni wao hatungekuwa hapa. Kwa sababu so they take the center stage of everything. Wao ndio wako katikati yetu na Mazao. Kwa hivyo hatuwezi watia kapuni, lazima tuweze kuwapa mkono wa kongole. Hivyo basi ningependa kueleza kwa kifupi yale manufaa ambayo mkulima atapata iwapo atajihusisha na benki ya Equity. Kwa hivyo nitaanza kwa kueleza sekta tofauti. Na nitaanza na, kwa sababu ukulima ndio unachukua nafasi ile kubwa katika jamii na katika uchumi wa nchi. Unachukua 30% of our economy. Kwa hivyo they say it's the backbone of our economy. Kwa hivyo lazima tuweze kueleza hawa wakulima wetu kwa nini ni Equity, ama kwa nini Mazao wakaamua kwamba watashirikiana na Equity, kwa sababu kila mtu ana ndoto ya kufanikiwa kimaisha. Lakini nafika wakati ambapo hizo ndoto zako zinazama kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kifedha. Na sasa Equity ni kampuni ambayo huwa inasaidia kifedha ama kwa kuwapa wakulima mikopo. Hivyo basi kuna aina tofauti ya mikopo ambayo mkulima ataweza kunufaika nayo. Kwa hivyo tutaanza na farmers. Ukiingia upande wa farmers, farmers wako na categories. Ama vitengo tofauti. Kuna yule mkulima ambaye analima subsistence, ama kile kilimo anachofanya ni chake tu cha kumpa riziki. Na kuna mwingine anafanya kilimo ambacho ni cha kibiashara. That is agribusiness. Kwa sababu ana malengo ya kuweza kujipa fedha za kukimu mahitaji mengine apart from kula. Hivyo basi kuna hizo loan products ambazo mkulima anaweza pata. Kuna category number 1 ambayo we call it short term loans, ama mkopo wa muda mfupi. Mkopo ambao ni short term, ama unachukua muda mfupi kuokolea jahazi wakati hauna pesa. Na kuna long term loans, zile ambazo zina huwa hata kiwango cha kukopa ama cha kupatiwa kikubwa. So the difference between a short term loan and a long term loan is the loan tenor, ama wakati wa kulipa ama wakati unaochukua kulipa, na pia kiwango chako cha kukopa. Kwa hivyo if we talk of long term loans, ni loans ambazo mostly huwa zina deal na most commercial farming, ama ile farming ina deal na mambo ya kupata zile hela za kushughulikia mambo kama machinery. Hivyo basi we start with the short term loans. Tutaanza na watu ambao ni youths, kwa sababu youths hao ndio sasa watu ambao wako na nguvu, na wao ndio watu ambao wataweza kuja kusaidia kukuza uchumi wetu. Kwa sababu wale ambao wamebugia chumvi kidogo, huenda sasa miaka inatakayokuja iwapo hawataweza kuwafunza vijana kufanya kazi ya ukulima, vijana wengi unajua wasipofunzwa vizuri wataegemea katika mambo si mazuri. Hivyo basi iwapo wewe ni youth, mwanarika ama youth na ungetaka kujikuza katika sekta ya kilimo, Equity Bank wamekuweka katika orodha yao, ama orodha ya watu ambao wanapea mikopo. We call it youth fund. Youth fund qualifications zake ni iwapo wewe ni mwanafunzi ama ni mwanarika ambao umefanya course ya animal husbandry, umefanya anything to do with the plant, yani umefanya course ambayo inahusiana na kilimo, na labda huna capital ya kuanza na unataka kujikuza. Kuna youth funds hiyo ambao tunakusaidia, tunakuja tunakuassess
then tunakupa hata inaanza from 10,000 na duration ya kulipa ni 1 year. So ukikuja 10,000 from 10,000 that is the limit, lower limit. Okay. So from 10,000 kuendelea hivyo the duration ya kulipa ni 1 year. Okay. That is 12 months. Hivyo basi ukipatiwa kama 10,000 so you can imagine umepata 20,000, you have the whole year kulipa huo mkopo. Okay. Na the good thing is hiyo pesa kurudisha it's based on a crop cycle. Okay. Crop cycle tunamaanisha muda ambao mmea utachukua kumachua ama kukoma. Yeah. Hivyo basi ukija tutakuassess haina mambo mingi. The terms are flexible of course. So utakuja tutajadiliana na wewe tukufunze, kwa sababu especially youth tunajua uwezi tu mpatia pesa hivyo, lazima umuelimishe. So you come tukufunze, tukuambie tuonyeshe jinsi ya kufanya nini hiyo project yako, utuambie vile ambavyo tu do analysis. Yeah. Of course we don't do what we call reckless lending. Lending ama MC ikikuja ni wakati wa lending lazima ukue very very keen. In what is the intent ya hiyo pesa ambayo unapeana. Yeah. Hata wewe mtu akija akupatie akwambie nataka pesa ya kufanya hivi, wakati mwingine vizuri kufuatilia ili chenye anafanya, kwa sababu usipofuatilia hiyo pesa haitarudi. Yeah. So after doing analysis you're able to qualify, you are given the money, you do follow up, then we do the site visits, then unapata nafasi ya kujikuza. Then from youth funds tunapata kuna what we call agribusiness. Agribusiness ni loan ambayo unapata wakati mwingine ina range from mostly ina range pia from 10,000 from 10,000 all the way sasa from up to the higher limit. Haiko capped to a limit. Then hiyo inaenda ina stretch kidogo, inaenda 24 months so that is equivalent to 2 years. So na hiyo pia terms are the same. Tunaangalia unakuja unatuambia kwamba nataka kufanya nini, so we see the projects, we analyze the risk and all those things. Yeah. Then unapata pesa, then tunafanya evaluation, we do come and monitor your crops. Tukikupatia pesa utuambie kama the crop cycle is 6 months. We can't just sit down hapo tuseme sasa tukikupea pesa wewe after 6 months so lazima tukae tunafanya kuhakikisha kwamba tunakuja kwa ground, tunaona how is this business iko namna gani, mkulima anaendelea. Unakuja tunaona the potential ya the plants that umepanda. Then iwapo unahitaji maybe another support we can come in. So kwa hivyo kuna manufaa ya agribusiness. Okay. So you're able to get another category of agribusiness. We have another category called kilimo maendeleo. Before tuloke hapo, yes, ningetaka wa understand. Umesema mtu akiwa amesomea agriculture ama mambo ya kilimo. Ndiyo. Na ni mwana youth ako pale nyumbani. Ndio. Sasa hajaajiriwa, hajapata kazi. Ndio. Hajapata pahali pengine pa kujisikiria. Ndio. Okay. Ndio akuje apate hii 10,000. Ndio tuseme anataka kulima mahindi. Ndio. Ya mvua. Ndio. Na 1 acre haiwezi chukua pesa mingi. Ndio. I think kwa hiyo average ya 10 to 20,000. Ndio. Uko umelima mahindi vizuri. Ndio. Anahitaji nini huyu unaita mwana youth? Akuje aitishe hizo pesa then aende alime. Mwana youth kitu cha kwanza anakuja to the bank. Yeah. Akikuja the terms the terms are flexible kwa sababu it's all about negotiation. Yeah. Unakuja, you present yourself to the bank. Mnakaa chini na afisa ambaye ni wa kilimo. Then kuna mambo kadhaa wataangalia. Labda umekuwa huko shule ulikuwa unatumia lazima ukuwe na account of course. Yeah, ufungue account yako. Hiyo account at least iko inafanya kazi. Lazima tuangalie the potential of the student. Yeah. Ama huyo mwanarika. Kwa sababu everybody qualify for a loan but not everybody who is able to pay the loan. Yeah. Kwa hivyo hiyo sasa haina zile stiff conditions. Vile unafanya you just present yourself to the nearest bank. Then we have a discussion. Yeah. One-on-one discussion. Then we can agree to agree. Yeah. So hiyo haina zile terms ambazo ni fixed. So wewe present yourself to the nearest bank
enda you just present your unajua lazima uko na the documents za kuonyesha kwamba umefanya na animal husbandry, umefanya maybe crop hizo crop science, hayo mambo yote. Kwa hivyo unaenda una visit equity ama equity yote, then mnaweza kuwa na discussion. So let them visit the nearest branch na hizo documents, then tutafanya hizo, tutaenda ku present hiyo nini kwa what we call branch credit committee. Then each and every case actually for information MC loan ndio ipitishwe, si officer peke yake huwa anapitisha mkopo, huwa inapitia hiyo nini ya credit cycle. Lazima ipite kwa BCC, we call it branch credit committee. Based on the case, kama ni case ya branch, kama ni hizo case kubwa inaenda huko head office. Kwa hivyo lazima wanakomitiwa, you support your client. Kwa hivyo based on how you represent yourself and the potential and ability we shall see in you, kwa sababu mkopo huo tunapea mtu ambaye ako na ability to pay. And a person who is committed towards achieving hiyo goal unataka kufanya na hizo pesa. So that is those are the terms. Haina terms that anaweza kuambia tumeambiwa lazima ukuwe na hivi. Then the necessary document is we call them know your customer document, KYC documents. So that is the ID, KRA, but that one will come later after you do the analysis and you qualify to get a loan. So let them visit the nini, watafanyiwa hiyo appraisal, then they'll be able to get the That's good. Yes. Yeah, next kuna kilimo maendeleo. Kilimo maendeleo mostly huwa tunadeal na watu ambao maybe mtu wako na farm unahitaji hizo machinery, unahitaji hizo machinery hata kama si ni kubwa sana, but it's a short term loan ambapo unaweza saidiwa pia kununua hizo unaweza hitaji pump ya maji, unaweza kuwa unahitaji anything hizo all those farm inputs So utakuja tu useme kwamba unataka kuendeleza kilimo chako or commercialize your farming then that one the limit is capped from 50,000 for 24 months, 50,000 upfront. So kumaanisha kwamba 50 kuendelea. So for that also is based on the crop cycle. So and the terms are also negotiable. So also the customer wa hiyo anaweza kuja huko Equity Bank. Of course tutaangalia how things are. Lazima ukuwe na evidence kwamba you need a machine. Na hiyo machine justification yake ni what do you want to do with the machine? And hiyo kitu kingine of course lazima ukuwe hapo mbele umekuwa ukifanya farming na umekuja kurealize kwamba you need hiyo kitu ya kukusaidia kufanya more production. So at this point tunaangalia receipt, tunaona kama hapa mazao customer anakuja kununua mazao. So lazima produce evidence. Maybe we look at that. By then si lazima akuwe anafanya banking na Equity, but we normally take statements. We also check on hizo receipts mostly za mazao. Anakuja anunua the agrochemicals hapa. So the receipt for the last maybe 1 year tunakuja tuna-analyze, tunaona kweli huyu mtu ako na potential. Then we buy for you whatever you want. Then sasa uwanja unabaki wako, but we do close monitoring on what the purpose of the loan. That is the key point, that kuna pre-disbursement appraisal ambayo inafanywa before the loan is given. Then you have post-disbursement appraisal ambayo inafanywa baada ya mtu kupewa mkopo. That is, ulikuja hapa ukaniambia uko na agrovet. Lazima nikuje nipige picha before nione, ni present kila kitu, na after kukuwekea pesa lazima nikuje nione is that business still existing. Isikuje ukapata kwa sababu tumekuja kugundua kwamba watu wengine wameingiza wameingiza ukora. Acha nitumie hiyo nini, wameingiza ukora. Unapata mtu anakupeleka kwa mwenzake ama kwa mtu kwa mahali ambapo pa biashara si pake. Sasa hiyo inakuwa pigo kubwa sana kwa benki, kwa sababu usipofanya hiyo appraisal vizuri utapata kwamba huo mkopo hautalipwa. So we normally do post disbursement appraisal. Tukikupea hiyo kilimo maendeleo, we normally come to see the condition of the machine, how is it doing, and then we look at the output, what will come out of that. Then ndio ukikuja next time taweza kukuongezea. So hizo ni vitu based on the how you pay your loan.
Then we can go to the next category ya mkopo kwa mtu ambaye ni a farmer. A farmer pia anaweza enda kwa what we call a long term lending. Hiyo mikopo mikubwa. Especially unapata mtu ambaye anafanya na let's say mtu especially we do commercial or the commercial farming that is a serious farmer who totally depends on farming. Na the entire life ameamua kushiriki katika kilimo. Hiyo ndio ofisi yake. So what we normally do, wakulima wa aina hiyo, we normally have some tokens for them. We have the commercial we call the machinery ama input, but we have talked of input kwa maendeleo, but hapa ni hizo inputs ama hizo machines at a higher level. Na hizo zinaanza 300,000 na around to a period of 72 months. So sasa hiyo at least imepanda. So hiyo tunapea mkulima ambaye akona projects anafanya, we call it project financing kwa kilimo. So kama uko na project ya nyanya ama unataka kulima nyanya na uko na project and then of course sasa wewe lazima mtu kama huyo lazima akuwe na bank na sisi, you have seen the potential. So huyo lazima akuwe ni mtu ambaye akona experience ya banking na nini. Sisi umekuwa ukifanya hiyo nini, umekuwa ukideposit pesa kwetu. So hiyo lazima uko ndani kabisa kwa Equity Bank. So utakuja tufanye assessment, tuangalie your bank statement kwa hiyo crop. Umekuwa kama ni nyanya umekuwa ukilima, umekuwa ukiharvest maybe 10 let's say kwa eka moja unapata nyanya let's say approximate let's say umepata crate 100 ama crate 100 let's say 1000 crates ya nyanya. So we are able to see the potential using our statement, the bank statement. Tunaona kwamba huyu mtu in one season anamepata turnovers za 2 million. So na huyu mtu you are able to give him a machine ama a pro machine anaweza ongeza kiwango kwa 2 million na justify through those, maybe we check on those statement from other places, then you are able to fund the customer. So we call it hiyo project financing ama ukitaka hizo machinery to commercialize your farming kabisa. So then you're able to build maybe there's a greenhouses. Kuna mtu ambaye anaweza kuwa already anafanya farming but anataka kufanya extensive farming, anataka kupanua kilimo chake. Unaweza kuja utuambia kwamba mimi nataka kuweka greenhouse na already I'm doing this, napanda nyanya but nimeona nikiweka greenhouse itanipea hii na hii na hii na hii. So then we come and analyze the risk and all those things, then we're able to give you the money and you're able to benefit from that. So now the terms are still the same. The first thing is lazima tuone your ability. Lazima tuone your commitment in farming. Na lazima pia tuangalie maybe for the past 2 years ama 3 years, how far have you gone and have you been able to exploit kabisa, tuone kwamba have you exploited your ability yenye uko nayo ya kupata hizo vitu. Kwa sababu unaweza kuwa unapata mtu mwenye anataka ku divert the money but in the name of, kwa sababu uko na kilimo anakuja anawaambia hivi na hivi na hivi. So that's why we insist on appraising the person so that now you're able to give credit to the people, pesa na watu ambao pia wataweza kukuza wengine, kwa sababu when equity grows mtu kama Mazao pia ana grow, kwa sababu kama alikuwa ananunua mikebe 3 ya dawa, huyo mtu tukimpatia machine it means ataongeza the farming land ama hiyo the space ya kulima ataongeza. So what we normally do, sasa unapata tunaweza kusaidia Mazao grow all the stakeholders, that is yes, the inner circle within that kasako everybody is able to grow and benefit. Kwa sababu that's our intention, to make sure that we don't only grow our finance route, we also help our stakeholders to also grow, so that now you're able to grow. Our motto, actually, we normally say our motto is we grow together in trust. So we're able to have that teamwork
between us and our stakeholders. So then, as I summarize, we have another product now for what people call stockist. Kuna mkulima ambaye extensively anashinda kwa shamba akifanya kilimo. So hizo the product ambazo tumenini, although we have very many more. Maybe for more information you can visit us, you can visit the nearest branch, you can unazia kwa social media ya Equity. You'll get all those things. So then we have another people ambao sasa we call them agro dealers. Hao ni watu ambao wako na agrovet. We call them retailers also. Huyo ni mtu ambaye anakuja kwa Mazao na Afya, anapurchase hizo dawa, but kuna mahali ako na premise ambayo anauzia. So hao pia hawajaachwa nyuma kwa sababu they contribute a lot. Stockists contribute a lot to the growth of the economy and the GDP. So what normally happens, our stockist, the first qualification for you to be able to be financed by Equity Bank, you must have an MOU or an agreement with Mazao na Afya. What do I mean by this? I mean, lazima ukuwe na account na Mazao na Afya. Account ambapo ukinunua nini, kuna hiyo receipt ambayo unapewa. So and their system Mazao, kwa sababu ni watu ambao wako digital kabisa. They have a system where they are able to identify the customer using what we call the unique numbers. Each and every customer akona unique number. Hiyo number ni ya identify huyo customer. And then sisi tunakuja kwa Mazao na Afya, tunamwambia we have seen potential in these people. Why don't you give us the data of these customers? Badala ya kuja kukopa kwenu. Okay, Mazao is not a lending company. And bearing in mind that kwa sababu kuwa biashara lazima kukuwe na debtors na creditors. So to be able to get this burden from Mazao na Afya, because it's the role of the bank to make sure that it's do lending. Na pesa iko mingi ya kupea our farmers. So we normally get the data from Mazao na Afya. After giving us the data, hiyo data ndio inatusaidia kufanya, we normally get 1 year data from Mazao. Then all those people we score them. Ama we give them, we call them easy stock limit. So hizo limit is based on how frequent do you purchase from Mazao na Afya. Kwa sababu it can't be umenunua leo Mazao na Afya January tarehe 1, the next time utaenda huko ni May. Tunasema you don't have a consistency. So mimi kama mtu wa Equity, I will not be able to give you a limit simply because I can't be able to gauge how much will I give you. Ukipatikana January ni December. Sitaweza kuja kukupatia hiyo pesa. So what we normally do, we normally insist, build your trust with Mazao first. Then Mazao atatupatia data. Na the more you purchase from Mazao, the limit itakuwa juu. Okay, niko na swali. Unapata kuna mkulima. Amekuwa akilima vizuri. Lakini kuna hizi challenge. Mkulima akuja aseme mimi sina pump ya kuspray. Nataka munijengee tank ama muninunulie tank. Na then muiweke stadi yake. And then here in Mazao tunauza hizi pipes za drip irrigation. Aseme I want to change hii formula yangu ya kilimo. Munifanyie piping kwa shamba yangu, muniweke hizo pipe. Yani anything inatakikana kwa hiyo shamba ndio ikue. Anataka kulima na teknolojia ya kisasa. Kuna wakulima wengi ama wafanya biashara wengi huwa na unapata wamepe kampuni fulani kazi ama wamepe bank fulani kazi. But unapatanga kuna kitu moja wana complain. The time yenye wameapply hiyo kazi ifanyike na the loan penye imeanzia kukatiwa. Unapata ile project mkulima amekupatia mumejivuruta. Si nyinyi. Hii ni example. Umepata hiyo bank imejivuruta. But still to the other side, hiyo loan inakautiwa kutoka since ile siku aliingia kwa ofisi yao. How long huwa inatake hiyo time? The moment huyu mkulima amekuja amesema nataka tank, nataka stadi yake, nataka hiyo drip irrigation iwekwe. Hiyo mambo yote. Currently huwa kunafanyika hivi ikija ni mambo na mkopo ama mambo na loan
tunasema kwamba mkopo unapeana kulingana na ability to pay. Hivyo basi ukija utuambia hiyo tunaita project finance, kwa sababu unajua sasa ama hiyo ni ama farm input. Unataka kitu ambacho kitakusaidia kuendeleza kilimo chako. For example, a pump. So a pump tumesema kwamba iwapo unaweza kutimiza yale malengo ama the requirements ambayo you are required hiyo haina muda ambao utaambiwa ungoje. The appraisal is done instantly and after 3 days, at most 3 days, 72 hours you are supposed to have your actually currently we streamline the exercise within 2 days, as long as you meet the requirements, the case is presented to the branch credit committee, then they do the appraisal. Ikikubaliwa, then you sign the offer letter, then you get your product. So currently, kwa sababu ya the turnaround time imeweza kuwa streamlined sana. Kwa hivyo saa hii currently iwapo una uwezo wa kuweza kulipa kopo, hauna ule muda ambao nitakwambia kwamba utakaa. Kwa hivyo unafaa kupata the loan as fast as possible. As long as you have met the requirements. Ndio. Thank you very much. Acha nikukate kidogo tu. Ndio. Alafu nipatiwe kalamu moja ya Equity hapo. One pen of Equity Bank. Tafadhali mwenye amekaribia hapo. Kalamu moja ya Equity. You can take, unaweza chukua hiyo. Nisaidie na hii tu tafadhali. Karibu sana. How are you? I'm fine. Karibia. Haiwezi kukuuliza. Hata kuja hapa, kaa chini hapo. Dakika moja tu, a second. Habari yako? Mzuri. Uko salama? Niko salama. Okay. Unaitwa nani? Julius Muthike. Unalimianga wapi? Hapa Kinara ni nyanya. Hata kabla niulize ni nini? Ni nyanya. Okay. Unajua Agro Solution? Agro Solution sijui. Okay, Agro Solution ni hizi dawa umenunua. Hiyo ndio kampuni ya Agro Solution. Haya. Alafu kuna kitu kingine moja Azoxotop. Kuna kitu kingine moja ningetaka kujua. Mazao na Afya unaijua aje? Mazao na Afya, kampuni yenye sasa hivi umekuja kununua dawa. Mazao ni mazuri. Mazao na Afya company. Ama huku unakuitaga aje? Architect. Huku kwa hii duka. Hapo. Hiyo jina ndio natafuta kwa sababu watu wengi wanaitanishanga na mwenye kazi. Okay, but kampuni inaitwa Mazao na Afya. Architect ni kampuni ya umezayaji wa mbegu. Haya, Equity ni wenye wanasaidia wakulima kukusaidia kwa kilimo chako. If you want to upgrade kilimo chako, wanakupatia loan. Na ukirudisha loan hurudishi kama loan nyingine ya kawaida. Agro Solution ni kampuni yenye ambayo tuko nayo siku ya leo ya utengenezaji wa dawa za kilimo. We are distributors ndio kutengeneza. Haya. Kwa hivyo hapo si umeshika? Nimeshika hapo. Ukitoka hapa upitie Equity Bank. Sawa. Wakuelezea vile watakupatia loan. Sasa hivi. Si hata ukitaka sasa hivi si ni sawa. Wewe utasema utataka lini? Wewe utasema utataka next year, saa hii ama next week. Muongee na wao vizuri wakupatie. Lakini hii zawadi nimekupatia juu ya kununua products za Agro Solution. Na wewe unakuja sana hapa Mazao na Afya. Nakujanga hapa, hii ndio duka yangu. Nayo hii uende ufanye mahesabu yako vizuri bila haraka. Ukifanya mahesabu yako vizuri uende kwa Equity Bank. Waambie mimi nimeplani mambo vizuri, sasa nataka pesa. Hii ni ya Equity Bank. Thank you very much. Tapitia huko. Hata sasa ukitaka kuongea na wao hapa hawako bali wako tu hapa. Si unaona huyu ni Equity Bank. Si huyu. Niende. Hapa utapitia tu pale. Muongee nao wakueleze. Yes ndio. Thank you very much. Thank you very much.
Yeah, thank you very much. Natumai tunaendelea vyema. Na tunaona mambo inaendelea vizuri. Elik, uko aje? Yeah. Hapa ni Mazao na Afya Company, na the reason why unaonanga tukiinteract na wakulima hivi ni kwamba tuko headquarter na tunakuambia every Friday ndivyo tunakuanga na masomo tukiwa pamoja na other companies. As long as Mazao na Afya inapatana na kampuni ambayo itasikilia mkulima, we work together, we move together, we go together. Tuna make sure that mambo yenye tunafanya inasaidia mkulima. Na that's the reason why today we have Agro Solution, we have Equity Bank, Agitech Center, now we have another company called GIZ ama GIZ. Na at the end of the day tutakuja kujua GIZ inafanya kazi gani, but wacha nikuguzie kidogo. GIZ ni kampuni ambayo ina deal na vitu ambazo zinatumika kwa kilimo, na si kilimo peke yake. As long as kwa boma yako, usidhani ati ni pale masambani peke yake. Uko pale unalisha mifugo yako, ama wewe unakamua saa 9 ya usiku, hauna stima, hauna bulb ya kukumulikia, hauna torch, GIZ ina deal na solar. Wewe ukitaka solar, any type of solar system unataka kwako, au wana deal na hizo vitu. Kitu kingine ningetaka kukuelezea about GIZ ni kwamba kama unataka machini yote ina deal na kilimo, waone ama tuma ujumbe kwa ufupi pale, tutakujibu hiyo swali. Na Equity Bank nayo wana make sure wewe uko mkulima mdogo ama mkulima mkubwa, we make sure that we support you popote pale unaenda ukiwa mkulima. Na kama wewe ni mwana youth, umemaliza shule, umesomea mambo ya agriculture, na tuna make sure kama Equity Bank tunakusupport. Wewe kuja na idea yako, tuonyeshe zile commitment utajipatia between kilimo chako na Equity Bank, tutakupatia support. Wewe kama wewe ni mkulima, huo unapitia kwa duka lolote la Mazao na Afya Company, popote branch yote iko, pia hapo bado Equity Bank itakusupport. Kwa nini? As long as wewe ni customer wa Mazao na Afya Company, as long as unanunua kwa branch yote ya Mazao na Afya Company, we are going to support you kwa kilimo chako kila wakati, kila season ambayo wewe unalima. Kampuni ya Agro Solution nayo inakuletea dawa ambazo ni dawa good quality, dawa ambazo zimepitishwa kwa kilimo chako, na kwa sababu tunataka wewe unufaike na kilimo chako. Na that's the reason why kila wakati nakuambianga kilimo si jebe. Usikue tu unalima ati ndio tu ulime ati uone mimea imetoka kwa mchanga, but ku harvest kuna shida. Make sure that the product that you are using kwa farming yako ama kwa kilimo chako ni product ambayo itakupatia mazao bora, ni product ambazo zitakupatia pesa kupitia ile mazao utapata. Product moja yapo tunaletewa na Agro Solution, inaitwa Foliar Max. Foliar Max ni fertilizer ya majani ama ukitumia kupulizia majani yako, na pia inasaidia mmea wako kupigana na magonjwa ambayo iko kule. You know, the more wewe uko na afya nzuri, the more pia uko na immunity ambayo utapigana na magonjwa. The same case Foliar Max inafanya, ina make sure that mmea wako ukipata nguvu, pia zile bakteria baya, kwa sababu kwa mchanga tunasema kuna zile bakteria nzuri na zile bakteria baya ambao zinapingana na mmea. Lakini when you are using Foliar Max kutoka kwa Agro Solution, ina make sure that mmea wako na mazao yako iko poa. Tukirudi tutaangalia mengi. Sijui kama mwanaki wa Gitali uko na jambo la kusema. Studio B. Hello, Studio B. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatasimama. Neno litasimama, litasimama.
Na by the way Sementhi ile mararutire wimbo rwa hiki. Wako na wimbo ingine ya harusi. Nungi. Na ni wageithio muno ni mafani. Mafani ni ndagaithika. Etagwo mafans. Mafans computer. Niwe mwendia wa gato wa movie na gatuni. Ungiona kuona gatuni. Na menya ni wendete gatuni. Ici zitagwa kuruzi. Tigana kwa wendete Tom and Jerry. Thikũ ndĩronire gatũtuni nĩ tuo tũratigia. Tũtuni twĩna caiki. Ona Kalisi Dr. Kalisi ndaketua ati uri atendete gatuni. Gutire mundu atendete kuona gatuni. Family ikirorera gatuni ri ikoragwo fane muno o ta gatuni. One ni uria me behavior ukona baba wanyu ni okira rucini ni okora he gatuni wege TV-ini karamukenia no ndangitheka takangekeho getagwo Madagascar na ndarenda kuga gacenjio agekira cai agaikara hau gitini akirite ki ona ndararia ugakora nake mamu wa ciana eguthimagirwo guo ekuragi na ngoro kai ndagagicenjie nake mwana ri akamba mwana na ba kumaka na rĩa amenya ũrĩa atwaragwo ũrĩa mahiga aba kurigwo athina ukaga riri ihi anakorwo nete gatuni kau ringi ngaigua hii niliona agacenjia ukaigwerwo atiriri we nayo tinda ugicenjia tini kaitengiro riremwe ni twage tumekukanya usione sire uone hiyo kumbe ne family renda kwirorera muthe arenda kuona gatuni riu gutiri undu wihithaga omeroire gatuni ni haute borumu ri gageka kaundu gakamukenia ukaigua ithiori atiriri na kainka guthwo urui ni tugusanagia mitingo ukaigua tugusana mitingo ngio guo kaigua twagamba piupo ukaona ati ni karaiha ngingo ni acokana riu ukona muthe oria kaiga ngagikira tukuo tunini asante sana yes umwele muthenya wa Friday Mazao na Friday promotion day mako makijita mwaneki wa gitari na ni makaje time simu the mushagani gwiraga urimiti shebe urimi ni biathara kabisa na ngiro na mwena ule ungiga kwa gitabura mundu agitagwa atia Airborne wewe muraleta Airborne Susan Kuthie nimekuona sana Festus Lono nimekuona sana wasalimika sana yes hamwe na mundu agitagwa atia Karodu Karodu meigeithika na mundu agitagwa Bashana Garlic Farmer and magitagwa Bashan Garlic Farmer ni magitufora kule mwena wa Facebook yeah thank you yes na mundu agitagwa David yandikitwo David and J niguo areita ni wako David tatwire kule umire tondu wakorwo wi wa Daudi na tutiramenya naigua David akorwo ni wa Daudi na tutiramenya yes na kila mundu agitagwa Mburu Farmer ametufuatilia pale sana Facebook thank you very much agitwa Mburu Farmer Mburu Farmer thank you nake wewe akauga ati na wapata round and clear kutoka Masinga ucio ni Mburu Farmer Mburu Farmer nyanya cieko Mburu Farmer iria no riraihura kule Masinga ero nino nirahoa hoire amenya andu amwe no wa Masinga kungiura muno ni mathamagio ukoraga oria kuraura ri noguo mambataga oria kurakia noguo maikurukaga no kai ni maraikurukite muno nao ona ni marathiite muno magathie magatungana mundu wa rugongo ruria ri rugongo no ungiri ni mararia story marakiambitie kuruirira mihaka makabihuga ihuru kinyite haha hanga niho hena kamutaro
maracokirio ni ero ni no iguru ori riu gakinya muhaka-ini mbere riu. Asante sana. Yes, na by the way nikucokete gukanyitana muno. Ndĩrona kũrathiĩ gũkanyitana rĩmwe. Wandeigire gora mundu akiuria, "Will you be my Valentine?" Aracokia arauga atiriri, "Ni no tuthire Ash Wednesday nawe." Alafu ũndũ ũramakia rĩ, endia mahũa tafadhali mukiendia mahũa rĩ mutige kũrũgamagio wanake na athuri. Yes, ati ununuri mwenzako maua ona mukamarũgamagia tondũ ndamwĩre Valentine ti andũ amwe na amwe. Valentine ya mũndũ wothe we ngoro-inĩ yaku ũiguaga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio nĩ worthy, mũndũ ũcio nĩ special kabisa. Rĩu o tũgĩthiaga rĩ ndĩrakĩona cihandĩte thaa thita na ndagĩka ĩmwe kabisa, na no tũrathiĩ na mbere wega, mũtũrĩre no ũrathiĩ na mbere wega, na kũratuĩka mũnini wa bũrũri nĩ egũkorwo nĩegoka Kangai, nĩaroka mwena ũyũ, tika nĩ ekũhĩtũkĩra Kangai. Mũnini wa bũrũri no twende ũhĩtũkĩre itũra rĩtagwo Kangai Massive thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga. Are ugo kĩonaga kariĩ no tũkuithagia andũ amwe mĩrigo mĩritũ tondũ wa rĩrĩ nĩ ti hĩndĩ yanjia ti hingo yanjia kũthima matawa nĩ yanjĩtio tene. Ona ndĩraiguire nĩ kũrĩ igana ona marathiĩ thibitarĩ makauga nĩ nda he rũgano rwa mwanake wĩho ngũiguaga kĩroko thutha wa brother yake rĩ anti yake onake aramwĩra maitho nĩ mararega rĩu ũtete brother na ũgate anti rĩ rĩu hau nĩho ndĩrorire atĩ anti nake arathiĩte gwĩka atĩa. Asante sana gakiona ciana njega mũno thathite hĩtũkĩtikĩrĩka ithatũ cia mĩaraho ũmũthenya mũthenya wa Friday. Mazao na Afya Friday Promotion Day arĩ tarĩki 9 mweri wa 2 mwaka wa 2024 makorwo makĩnjĩta mwaniki wa gĩtarĩ. No tũgũkorwo tũgĩcokereria nĩ MC Mũthee Mũcegeni kabisa. Rĩu rĩ tũkĩmaririkania bado nĩ tũkĩrĩ live kũrĩa mwena wa YouTube na tukwe tukimatambura ale othe makiri mwena wa YouTube ya Mazao na Afya. Exactly. Kule YouTube ni ya Mazao na Afya TV. Yes, na tukimwere ageko nuranda gukonfirm ngone kana ni horo wa mai tegira hau YouTube thaa ici YouTube ya Mazao na Afya ni gukorwo ngiona maundu mara mothe turakwa tukika muthenya wa umuthi. Arafu uhoro uyu timwekere mukonde ni kuigua ati taru ukihinya haria karaiki Facebook-inĩ rĩ ati nĩ karathengirio ga sound kau kariko karia kwamba rĩu rĩ ta tũkonfamĩre hau ta confirm kana nĩ karagamba ka sound kau nĩ gathengie nĩgetha ona tũgĩtangatha ũndũ tũrore kana ũndũ ũcio nĩ wama. Asante sana na by the way nyoko pale Facebook tunawapigia makofi. Mwana wewe ungi wagwakwa nindirakimahurira makofi behind the scene no kuhihinya makofi kwao makofi ya kilo. Asante sana rĩu tulikiri gukana kuona atia kana tukinyitanira mũndũ wetagwo Dr. Kalish. Twarikĩria ndagĩka igĩrĩ nake Dr. Kalish nĩ gũkorwo agĩcokereria na topic mwaki kabisa. Exactly. Rĩu naniĩ rĩ we nĩwe ndĩratiga studio ndĩrenda ũnengererie mũndũ egwĩtwa Dr. Edwin ndito nĩ tũrakĩmenya ũmũthĩ nĩ Friday na ndiĩka no tũragĩthiĩ ngwatanĩro mũndũ ona ũbatiĩ kwĩra cia ngwatanĩro rĩ nĩ mũndũ gwĩtwo nĩ acenjetie mũno nĩ Dr. Kalish. Dr. Edwin rĩ no twambire tũkonfirm nĩ ngwatanĩro mũthemba ũrĩkũ. Asante sana rĩu rĩ ndũkĩambe ũhũre kĩa therũ Dr. Edwin. Yes, no anyite kanyamũ gaka nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩaranĩria na arĩmi makĩrĩ mwena ũrĩa ũngĩ agĩtwĩra kana nĩ oĩ Kangai
ona mundu twikuria cia kangai ni mundu etagwa Kenny Breya tugomoria kanya we kangai kwa Kenny ni neki uri uthiete Ndorome one wewe ucio ni tukumoria ka makĩigĩte no twetereire enda huko maiki huko sana. Welcome kabisa Dr. Edwin. Yes. Mambo vipi? Mambo shwari kabisa. Niko so doctor. Na mwanzo nyihanyihie. Itigakorwo nyingi. Ndio ya. Wewe. For the people. For the people. Guys. Asante sana. Yes, we mwiroreri na muthikiriria witu twakwa tugikunyita gani muthenya wa muthi ari muthenya wa Friday Mazao na Afya Friday promotion day. Muthenya na tukwiraga we ni muthenya waku uka make sure wakiingira kundu gwitagwo Mazao na Afya no wakiaraniria na ataalamu ni tukogwa tukimeta the agronomist ni tukogwa tukiri na the advisory team na muthenya wa muthi huko studio ndikire na one of the advisory team agitagwa Dr. Edwin. Yes. Karibu sana kaka. Thank you. Uko sawa? Niko sabamba. Ndikihaririirie gaga topic ko muthi. Niko gukorwo ngihutia uhoro wa kindu twita PHIs. Yes. Uhoro wa kindu twita maximum residue level kana MRLS. Najua mwili wangu mtuma udutu. PHI nayo ndio. PHI tumeta pre-harvest interval. Nayo post-harvest interval. Post-harvest ndio after. Nenda initial sisi ya post-harvesting interval. Post-harvest. No pre na PHI no. PHI. John wa Ikurungu. Hau no agitwire. John wa kule Ikurungu Agrovet. No agitwire PHI ikwagwa initial sisi ya pre-harvesting kana post-harvesting. Pre-harvesting interval. Kabisa. Yes. Yes, kwa ngikunengera mweke niguo ukorwo kiaraniria na la makiri kuria mweno ule ungi wa Facebook live uko kimera atiriri topic ya muthenya wa muthi urakiaraniria uhoro wigie ki na murimi niguo akorwo agiteithika so jukwaa ni yako. Thank you. Nyambe gaithie rureri othe na rumi gakimenda kuma welcome into the session. Maletwa ni Edwin, agronomist Edwin Mushiri. Negukorwo ngimutwara through topic ya mothe ni watuga ni management of PHI na kindu twagita maximum residue levels in crops. PHI ni twagita pre-harvest interval. Tugaga nino ni the time interval of course in days kana mithenya between the last application of a pesticide to a crop ginya ihinda rĩa harvesting na utokiwa to harvest to meet the relevant maximum residue limit for a particular crop. Koguo ngenda gutaura wega ni kuga ni ihinda rĩrĩa interval mithenya kuma dawa ya huhiro murimi ni ataraga ihinda rĩu in days kana ni mithenya ginya ihinda rĩrĩa mumera ũcio gakinya hindi ya gutuo na watuo korwo residue ĩrĩa ĩ thĩinĩ kana the crop residue matigari ma dawa marĩa me thĩinĩ nĩ kĩndũ tuga accepted kana ĩtĩkĩrĩtio gukorwo mumera ũcio ũkĩgethwo ihinda rĩu. Na juge PHIs ni something very sensitive. Todo order kulingana na body ho regulatory body tumetaga PCPB ni pest crops products board tumeta PCPB na niko na regulations
dawa ke manufacture every company no ginya liars na follow the lead rules kana toshita rules and restrictions. No nyenda kuhuthira dawa imwe please niko nageraria dawa imwe hau just to show tadu no kuona dawa ta no basis just an example no kuona ni ndirona kanyamu kau tuga ni PHI ni koragwo yandikitwo o dawa-ini ni ukora hau hena kindu twagita re-entry period ni hinda ria ubati kuingira 12 hours na hena nyamu twagita pre-harvest interval ni kumaanisha dawa ta no basis in melons ni makiugite ni 7 days koguo ingihuhirwo at least no nginya akonta melon dawa ikorwo eminite thiku 7 kana ne wiki imwe. In tomatoes ni makiranite hau wega ni mandikite ni 3 days that is the pre-harvest interval. Akoneta kindu in potatoes ndakiona maheanite timeline ya 14 days koguo ni kuuga within that time kana within that 14 days or 7 days dawa ni gukorwo yaruta wira na ni gukorwo ya breakdown ni gukorwo kiuga the residue limit ka the residue levels ni gukorwo breaked down na matigari maria magukorwo meho ni kindu tugaga the maximum residue levels kana the maximum concentration of a pesticide kana dragita residue in the food kana in the plant kana ginya in animal origins todo na animals noragi kwa not ragi treat na dawa tukauga kiwango kiu kivate gukorwo ki legally acceptable kana legally tolerated when a plant product kana tukiwa plant protection product is applied correctly following what we call the good agricultural practices kana ni twagita GAP nyamweno ya kindu twagita PHI ni very sensitive na residue ni tuwega the residue ni shoka na impact, they have negative impact ugigetha akoni for example akoni ta nyanya yaku kana waru ciaku kana na mboga without following the laid restrictions kana conditions iria iheanĩtwo dawa-inĩ ĩyo nĩ gũgĩkorwo ũkĩrehe ũkĩgetha ũgĩthiĩ mũgarũ na watho kana ũgakĩrekereria thumu ũgagĩkorwo irio icio onako nĩ ira consume gũkũ nja definitely ciĩna residue level ya igũrũ mũno na residue level ĩno nĩ ũkora nĩ ĩrathimwo kwĩna bodies iringĩenda huti kidogo tondũ nĩ highlighted hoguo hena bodies ikoragwo irĩ responsible nĩ ũkoraga majority of our products iria tũrakĩrĩma gũkũ akorwo ta indo ta French beans akorwo nĩ indo ta roses kana mahũa nĩyo tũragĩta floriculture nĩ ũkoraga nyingĩ nĩ tũkoragwo tũkĩ-export kana tũgĩtwara mabũrũri macio ma na nja na nĩ ũgĩkoraga what we do nĩ tũkorwo twĩkĩrĩirwo some restrictions kana conditions of which nĩ iteithagĩrĩria mũno na nyamũ tũmĩtaga EU kana European Union arĩa makĩrayacaga na andũ metagwo importers nĩ marayacaga na andũ angĩ metagwo producers arĩa marakĩoya irio ici in tanks tondũ ũkora rĩngĩ indo ta French beans nĩ iragĩkũrio nĩ arĩmi they are contracted ũgagĩkorwo they are contracted by companies ũgagĩkora companies icio they are responsible na nĩ mekaga kĩndũ twĩtaga traceability kana go trace koguo nĩ ũgĩkora arĩmi nĩ marabundithio ũhoro wa mĩhũthĩrĩre ya dawa on specific type of products kana chemicals iria mabati kuhuthira therefore ungikorwo once you
tugo once operate kana wathie nja wa mawatho maya na gũkorwo nĩ gũkorwo ũgĩ penalty na nĩ gũkorwo ũkĩmaingĩria into what we call once this the rules kana what the set standards iria ikĩigĩtwo nĩ andũ aya mahota kũregulate irio ici. Once you go against those rules nĩ gũkorwo nĩ magũpa nĩ ũko banned kana nginya indo icio ũraki export na nja ũgagĩkora nĩ maciĩraga and the loss kana hathara ĩyo ũgagĩkorwo ĩkĩ back to the producers kana andũ arĩa maragĩ produce. Therefore PHI is something very sensitive. Nĩ gũgĩkora nginya tũragĩta what we call the data nĩ magĩkorwo makĩiga data ĩyo na farm records to assess whether the adhered standards are set right all the way from production. Kwa hivyo ni something very sensitive. Ni gũgĩkora arĩmi acio ndaheana example ta French beans production. Ni gũgĩkora okwanjĩrĩria ahanda mĩciri ĩyo okuma ĩrĩ o mĩnini nĩ aheagwo kĩndũ twĩtaga guideline. Arĩmi acio nĩ gũgĩkora nĩ maraheo guideline na akerwo nyamũ ĩno after 2 weeks nĩ ũgũkorwo ũkĩhũra ndawa ĩno na ĩno akorwo nĩ different category. Nĩ ũgũkorwo ũkĩ-maintain what we call the PHI na kaingĩ mathiaga PHI we look at on the lower end kana the PHI iria itaragĩkorwo na thikũ nyingĩ. Then makĩrora breaking down of the residue nĩyo tũragĩta the maximum residue level na residue level ĩno ndĩhote gũkorwo ĩgĩthiĩ kĩndũ twĩtaga hena set standard ndĩhote gũkorwo ĩgĩthiĩ extreme kana tũmĩtaga the maximum residue level nĩ ta bar. It is something that is set. Koguo ndũngĩthiĩ beyond that set standard. Again nĩ magĩsetaga all the conditions na ũgagĩkora nĩ ira products kana produce at the end of the day nĩ ĩragĩkorwo nginya ĩgĩthimwo in terms of the residue contained in that product kana in that produce kana kĩrĩa gĩothe ũragĩkorwo ũgĩ-produce. Nĩngwenda ku-note something, nĩngwenda maybe just to explain kidogo kuhusu kĩndũ tũragĩta MRLS nĩguo athikĩrĩria aitũ na arĩmi aitũ mahote gũkorwo makĩ-understand kĩrĩa ndĩrauga. The key points iria ndĩkĩ-notete down on MRLS nĩyo tũragĩta maximum residue levels kana limits. Number 1, tuga the residue limits kana what we are calling the residues, the amount of residues were found in the food or in the produce must be safe. That's how to underline kidu. The amount of residues found in the food kana in the produce, it must be safe for consumers. Na no nginya kolo, it must be as low as possible. The key thing how na mogete must be safe. At kindu kĩrĩa residue no nginya kolo it is safe to the consumers. Na no nginya pia ikolo as low as possible. At kiwango kĩa ona gĩthimo ĩbate gũkorwo ĩrĩ kĩndũ kĩngĩkũharm, kĩndũ kĩna kĩngĩkũrehera mathara, nĩ kĩndũ kĩthĩ piũ. It must be as low as possible. 2, hena the body that sets, nĩyo tũrakĩmĩta the European Union or the European Commission, especially on the products iria ndakiuga iria tũkĩhota ku-export na kũu. Some of them are horticultural fruits, indo ta avocados, you find that we are exporting them. Indo ta flowers, that in the floriculture industry, we control export indo ta roses. We call them summer flowers, we call them tropical flowers. Indo ta roses, especially to the musimu wa Valentines.
we are exporting very large quantities of these flowers into the European countries. Now therefore ni maragi kwa magithima what we call the maximum residue limits, kana kiwango kia dawa kila kihudhikite within that time of production kuma mahua maso majia lila majirie kurimo all the way ginya packaging na all those everything kila gikoretwo gikentel na makoma githima na maga certify that mahua macio ni safe na no mathi mahuthike na ku no mathi makoma makihuthika ginya kundu ta kuu Ruraya. Therefore the European Commission and it fixes, it's the body that is responsible and fixes the maximum residue limits for the foods and animal feeds, especially for the export market. Then another point that the MRLs for all the crops and all the pesticides to be found in the MRL database and on the commission, what we call the commission website. There's what we call data collection and keeping of the farm records. Of course, in regards with the conjunction na kindu turagita the good agricultural practices na tumeta global gap. Kwa maga kentel maka the maximum residue levels kana limit ya residue ya memera yothe na chemicals ile gikorwo ikihũthĩka. That data no ginya korwo ikikirwo into the database, no korwo ikifeed into the database for something that we call traceability. Na traceability in a simpler language hata explain niguo mundu othe ahote akorwo akimielewa. Traceability tugaga ni at a certain company or a certain farmer na tukuhota ku draw down, tukuhota gukorwo tukimwetha. Like an example maybe na the horticultural crops ile mago ni groups ta French beans. No nyende kuhudhira example ya Zitab our DJ here. Farmer X na alale miramoya akatuge guku guruvani. He has a plot and we call that plot and ikihago a number to represent that plot, his name, the variety of French beans ideala agikoria hau, the size of the land na harara akilimira. So all that data ni ukaga ikafido into the system. Therefore manyitanite na arimi angeige let's say even 50 farmers ni gwikoraga each and every farmer is data yake ni different from the other farmer. Therefore that company ni responsible in any case ugikora murimi fulani ndunda kiwa example tuhaneta Zita ni ahuthira dawa ile tafate tagirire kana ringi ni ahuhira dawa within a few days na danareke dawa ile iki kindu twitaga PHI. Yes. Kwa hivyo mesirio media kana made into that organization with the residue. Na sometimes that happens legene tamaa kana hida la mesidi nirekinyire na no ginyedie. So wakola ni submit mesidio with that residue. What happens? Mesidio ni with eco sorting na eco grading na eco packaging, all that channel na ginyegi kwa transportation. Na ntua kiuga there's a key body dokumenta the European Union na these people are very strict na kaige mati operate on what we call hapa Kenya. Unajua watu wanasema tutasikizana ama tutaongea na because those people are very strict on their rules na ni ado tukiwa they are very they follow what is right. Kwa hivyo what happens ni ati mesirio wothe ni gukorwo githimo na mesirio ni gwiko test
na ikorwo githimu kindu turagita residue kana matigari ma dawa. Now what happens, makora this residue, they just automatically reject, even if it's they do even a random test ya mishiri. No mikoro mishiri meige muno, like 50 farmers, you can imagine every farmer like agetha kendo ta almost 100 kilos each and every farmer. So you find that all that produce in a package, they reject all of it. What the organization now does, or the company that contracted ZTAB, nehota ko narrow down to ZTAB, following that traceability kana records, na nimakomenya on this day there's this farm mishiri you made in a certain plot, na nimako narrow down even to you na the whole company woka kweo na mkomo kila hasnao. So you know how to pay them back, or they know how you organize each other. Mukoro mukere have the other farmers. Na nikidu gikoro ge very expensive. Na two, ne nyamu of course imewapeleka loss. And three, not adhering to the rules and the set standards. Nigo gikora ni ola impose danger kwe adola mafati go consume produce here. So therefore, and traceability is a key thing. Mage trace kedo tuagita MRLS. Ndakiwa in every package. Ni makome very strict. Ndawa kontada hena example of this chemical from Agro Solutions. Ireta basis. They look at the pHI, and then they look at what we call a bit of synopsis. Kind of the key thing in that chemical. The highlighting info. Exactly what the chemical does. An example of this basis. It is an insecticide or a miticide and a maticide. For control of what we call the leaf miners, spider mites, thrips, and nematodes. Namakayana even in crops. Therefore, in melon or potatoes, or in tomatoes and roses. Therefore, in a manisha, if any other crop appears over the rated daweno, the body will charge you. Because meteketi daweno, it is totally made specifically. Ecological control, ecological control crops that you have. Therefore, it's a key thing to go to the macro can make sure and to put the maximum residue limit into practice. Na hidalo to head together with the pHI. That time interval another duration omulimi wothe akorwo ake abinds kana akorwo ake follow akone thikũ ithatu. Make sure thikũ icio ithatu nĩ ciathira, na kaingĩ tugaga we even give an extra day just to be safe, on the safer side. Just make sure that time nĩ elapse na donagetha mũmera ũcio wĩna residue. Any questions that may arise, negokolo getako. So I think I've covered it wholesomely on that topic of pHI and MRLs. Now, in case of any question to our viewers or to our farmers, feel free. Makao magetokinyira hala ugo Mazao na Afya. Atoke na page to how. Just put in a question and nitoko tu ready kujibu. Of course, we are in conjunction with Agro Solutions company, and nikiogohudhagira one of their products just as an example for easier understanding, of course, to our viewers. So otherwise, any questions that may arise, and tugoko tugicokia within the course of time. Zikab kabisa. Asante sana, ni thengi muno ni ugo wako gũtirithia na gũtũthomithia maũndũ macio mothe makĩria kilimo biashara
no ihinda rĩrĩ ndirakĩra tũkĩrikĩria oro hanini nĩguo tũgĩcokereria na mathomo maingĩ makĩgĩkirimo biashara ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Friday, Mazao na Afya Friday Promotion Day. Mũthenya tukwiraga we mũrĩmi nĩ wega gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩmwe rĩa gũkorwo ũkĩaranĩria na ataaramu nĩguo ũkorwo ũkĩongerera magetha maku. Asante sana. Tũgĩthiĩ gũtũgĩcokereria na mathomo maingĩ.